Whether you're in the temple or you're in bed. Where's he going? He's coming. He's coming. Certainly. It's supposed to be a joke. Nobody should translate. You don't have a mic to translate? The Bhagavatam class starts with Śaradvān. Where's Keshavacharya? Huh? How are you translating? Keshav Govinda's getting puffed up. He doesn't have to even come now. You can do it. Is there a mic? I can scream. You need a mic. Translator, no? I can speak loud. No mic for the translator. Mic is coming. He said, welcome to the Bhagavatam class, for those who are here in the temple and those who are in bed. मन्दिरमा हुनुभएका र जो अझै सुतिरहनुभएका भक्त छन् सबैलाई भागवतम क्लासमा स्वागत छ। You mentioned in bed? I said sleep. You have some broadcast system? यो प्रसारणको कुनै छ नि माध्यम हैन? YouTube live. It's live. Where's it going? Where's it going? यो कहाँ जान्छ? Translate. यो कहाँ गइरहेको छ? All over the world. All over the world? Yeah. Oh no. संसारभरि पुगेको रहेछ। I better watch what I'm saying. I better watch what I'm saying. मैले के भने मैले एकदम ख्याल गरेर बोल्नुपर्छ। The Bhagavatam class starts at the beginning of Radha श्रीमद् भागवतम क्लास राधा माधवबाट सुरु हुन्छ। During Prabhupada's time, Prabhupada would sit on the vasiṣṭhaś, and we would all be sitting there. र श्रील प्रभुपादको समयमा प्रभुपाद व्याससम्ममा बस्नुहुन्थ्यो र हामीहरू सबै त्यहाँ उपस्थित हुन्थ्यौँ। And I don't need actually. Oh no, this is broken now. I'm speaking like it. Break it. And then he would sing Śaradvān. र अनि सबै आइसकेपछि मात्र जय राधा माधव गरिन्थ्यो। Jaya Radha Madhava Punjabiyani. Actually, Prabhupada would come for darshanarti. वास्तवमा प्रभुपाद दर्शनार्थीमा जब आउनुहुन्थ्यो He wasn't there for Mangalarti. Yes, you don't, can't you translate? उहाँ मङ्गल आरतीमा हुनुहुन्न थियो त्यो बेलामा। He wasn't there for Mangalarti. He would come for darshanarti. र उहाँ दर्शनार्थीमा आउने गर्नुहुन्थ्यो। And after darshanarti, दर्शनार्थी पछाडि he's not speaking loudly. दर्शनार्थी पछाडि And he would take the Charnamrita. र उहाँले चरणामृत लिनुहुन्थ्यो। Then अनि he would sit on the vasiṣṭhaś. र उहाँ व्यासस्थानमा बस्नुहुन्थ्यो। Then there would be Guru Puja. त्यस पछाडि गुरु पूजा हुन्थ्यो। And after Guru Puja, गुरु पूजा पछाडि there would be class. अनि भागवतम क्लास हुन्थ्यो। That was the system. That was the Prabhupada's routine.
यो प्रभुपादको नीति थियो। You may say, oh, why? What was he doing? Why didn't he get up for Mangal Arati? र हामीले किन उहाँ मङ्गलआरती उठ्नु भएन भनेर ठान्छौँ। Actually, he used to get up to take rest about 9 or 10. र बस उहाँ 9-10 बजेतिर रेस्ट लिनुहुन्थ्यो। And then he used to get up about 12 o'clock, 1 o'clock. र उहाँ 12-1 बजे उठ्नुहुन्थ्यो। And then he used to be translating the books र त्यस पछाडि उहाँ पुस्तक अनुवाद गरिराख्नुहुन्थ्यो। all the night. पुरा रातभरि ग्रन्थ अनुवाद गर्नुहुन्थ्यो। He also do his rounds. र उहाँको आफ्नो साधना जप पनि गर्नुहुन्थ्यो। So he wasn't wasting his time. र उहाँले आफ्नो समय सुतेर मङ्गलआरतीमा गएर आउनुभएको भने थिएन। Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Krishna,
Paramahamsa Prabhukacharya, Saraswati Season Spangas, Vaishnavina, Bhagavatam Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON founder, Vibhuti founder, Srila Prabhupada Ki. Jaya Vishnupada Paramahamsa Prabhukacharya, Saraswati Srila Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Rāma Shasana Haridas Thakur Ki. Namshika Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Śaradvān Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath, Shama Radhakund. Hiri Gopinanda Ki. Asura Vrindavan Dhama Ki. Navadvip Mahapadama Ki. Chaginath Puridama Ki. Hare Krishna Dham Bandhu Kantaka Mandiru Nepal Ki. Jamuna Maya Gagamaya Shri Vishnu Mati Maya Ki. Shri Maya Tulsi Devi Ki. Bhakti Devi Ki. Shri Harinath Sankirtan Ki. Sankirtanya Ki. Chansana Bhakti Distribution Ki. Chansana Prasadana Distribution Ki. Oh Premanand Glories to Assembly Witches. All glories to Assembly Witches. All glories to Assembly Witches. All glories to Sikha and glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Why don't you repeat it now? You don't have another of these? Not for the translation? He can Huh? hold his hand. He has to read the bookles. He doesn't got 4 arms. Give him that. Give him that. Stand Nobody speaks English here. So that you don't need English. They speak many. It was not as their first language. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're hearing from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, text 9 to 10. र आज हामीहरू श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्द 11 अध्यायको 19 अध्यायको 9 र 10 नम्बरको श्लोक अध्ययन गरिरहेका छौँ। Atri vasiṣṭhaś Śaradvān. Atri vasiṣṭhaś aārṣṭiṣeṇo. aurvaḥ bhṛgur. aṅgirāś. parāśaro. gādhi-suto. rāma. Utathya. indrapramadedhmavāhau. medhātithir. Devala. ariṣṭaṣeṇo. bhṛgur. gautamaḥ. pippalādaḥ. Maitreya. aurvaḥ. kavaṣaḥ. kumbhayonir. dvaipāyano. bhagavān. nāradaś. Atri vasiṣṭhaś cyavanaḥ Śaradvān. ārṣṭiṣeṇo bhṛgur. aṅgirāś. parāśaro gādhi-suto rāma. Utathya indrapramadedhmavāhau. medhātithir Devala ārṣṭiṣeṇo. bhāradvājo gautamaḥ. pippalādaḥ. Maitreya aurvaḥ. kavaṣaḥ kumbhayonir. dvaipāyano
bhagavān nāradaśya. dvaipāyano bhagavān nāradaśya. Atri vasiṣṭhaś cyavanaḥ śaradvān. Atri vasiṣṭhaś ariṣṭanemir aṅgirāś. ariṣṭanemir parāśaro gādhi-suto rāma. parāśaro gādhi-suto rāma. Utathya indrapramadedhmavāhau. Utathya indrapramadedhmavāhau. medhātithir Devala ariṣṭaṣeṇo. medhātithir bhāradvājo gautamaḥ pippalādaḥ. Maitreya kavaṣaḥ kumbhayonir. Maitreya kavaṣaḥ dvaipāyano bhagavān nāradaś. dvaipāyano bhagavān nāradaś. Atri vasiṣṭhaś Śaradvān. Atri vasiṣṭhaś ariṣṭanemir bhṛgur parāśaro gādhi-suto rāma. parāśaro gādhi-suto rāma. Utathya indrapramadedhmavāhau. Utathya indrapramadedhmavāhau. medhātithir ariṣṭaṣeṇo. medhātithir bhāradvājo gautamaḥ pippalādaḥ. bhāradvājo gautamaḥ pippalādaḥ. Maitreya aurvaḥ kavaṣaḥ kumbhayonir. Maitreya aurvaḥ kavaṣaḥ kumbhayonir. dvaipāyano bhagavān nāradaś. dvaipāyano nāradaś. Atri vasiṣṭhaś Parāśaro. Maharaj, please. Atri vasiṣṭhaś ariṣṭanemir parāśaro gādhi-suto rāma. Utathya indrapramadedhmavāhau. Okay. Read the translation. अनुवाद गर्छु सुन्नुहोला। संसारका विभिन्न भागबाट विभिन्न नामका ठुला ठुला मुनि Read the there's a purport here. There's a word for word. It says, Atri to Narada, all names of the different saintly personalities who arrived there from different parts of the universe. Did it say that there? Did you read that? Huh? Can you read that? यहाँ शब्द शब्दको अनुवाद छैन र यहाँ के भनिएको छ भने यहाँ अत्रिदेखि नारदसम्मका सबै साधु पुरुषका नाम हुन् जो विश्वका विभिन्न भागबाट त्यहाँ उपस्थित भएका थिए भनिएको छ। Okay, translation. अब अनुवाद सुन्नुहोस्। Go on. संसारका विभिन्न भागबाट विभिन्न नामका ठुला ठुला मुनिहरू त्यहाँ आएका थिए, जसमा अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अङ्गिरा, पराशर, विश्वामित्र, राम, उतथ्य, इन्द्रप्रमदधमवाहु, medhātithir, Devala, ārṣṭiṣeṇo, bhṛgur, gautamaḥ, pippalādaḥ, Maitreya, aurvaḥ, kavaṣaḥ, agastya, dvaipāyano, nārada आदि मुख्य थिए। तात्पर्य सुन्नुहोला। Srila Prabhupada ki Jai. यहाँ तात्पर्यमा अब सुन्न सक्नुहुन्छ। च्यवन
यी महान मुनि थिए र महामुनि भृगुका छोराहरूमध्ये एक थिए। यिनी आफ्ना आमाका गर्भमा पुरा समय बस्न नपाई उत्पन्न भएका थिए, किनभने यिनकी आमाको अपहरण भएको थियो। च्यवन आफ्ना पिताका 6 जना छोरामध्ये एक थिए। भृगु वरुणका तर्फबाट जब ब्रह्माजी महायज्ञ गर्दै थिए, त्यसै समय यज्ञको अग्निबाट भृगुको उत्पत्ति भएको थियो। भृगुजी महर्षि हुन् र उनकी पत्नीको नाम ārṣṭiṣeṇo। उनी दुर्वासा, नारद र अन्य ऋषिहरू जस्तै अन्तरिक्षमा विचरण गर्न सक्थे र उनी ब्रह्माण्डका सबै लोकहरूमा विचरण गरिरहन्थे। कुरुक्षेत्रको युद्ध हुनुपूर्व यिनले उक्त युद्ध रोक्ने प्रयत्न गरेका थिए। कुनै समय यिनले भारद्वाज मुनिलाई खगोल शास्त्रको उपदेश दिएका थिए। उनी महान ज्योतिषशास्त्र भृगु संहिताका लेखक पनि हुन्। उनले नै सर्वप्रथम आकाशबाट वायु, वायुबाट अग्नि, अग्निबाट पानी र पानीबाट पृथ्वी उत्पन्न भएको हो भने। प्राणीका पेटमा कसरी वायुले काम गर्छ र त्यसले कसरी आत्मालाई व्यवस्थित गर्छ भन्ने कुरा पनि कुनै समय उनले भने। महान दार्शनिकका रूपमा उनले नै जीवको अस्तित्व शाश्वत छ भन्ने कुरा तर्कका आधारमा स्थापित गरे। उनी ठुला मानव विज्ञान शास्त्री पनि थिए। उनले त्यस समयमा नै जीव विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। उनी वर्णाश्रम व्यवस्थाका वैज्ञानिक प्रतिपादकहरूमध्ये एक हुन्। उनले वीतहव्य नामक क्षत्रिय राजालाई ब्राह्मण बनाएका थिए। In this Bhagavad Samhita, then you can, by studying that, you can find your previous birth. र यो भृगु संहिता पढेर हामीहरूले हाम्रो पहिलो जुनीको बारेमा थाहा पाउन सक्दछौँ। So, next one, vasiṣṭha. अनि अर्को वशिष्ठ हुनुहुन्छ। वशिष्ठका बारेमा श्रीमद् भागवतम 1.9.6 को टीकामा विस्तृत वर्णन गरिएको छ। 196. 1.9.6 This is like a dictionary here. So much information. I hope you brought your notebooks. Passing away Bhishma Dev. And that describes about vasiṣṭha. Got that? Go on, read. No, it's in the purport. It explains about vasiṣṭha. वशिष्ठ ब्राह्मणहरूका सबैभन्दा विख्यात ऋषि हुन्। साथै उनी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ देवका नाम। What are you talking about? You want to talk, go outside. रामायण र महाभारत दुवै थिए भने अर्कातिर कुरुक्षेत्र युद्धमा पनि उपस्थित थिए। समस्त उच्च लोक र अधोलोकहरूमा पनि यिनी समान रूपले जान सक्थे र यिनको नाम हिरण्यकश्यपका साथमा पनि जोडिएको छ। यिनीसँग विश्वामित्रको गैरभाव थियो, किनभने विश्वामित्र यिनको कामधेनु गाईलाई लिन चाहन्थे। जब वशिष्ठ मुनिले दिन अस्वीकार गरे, त्यस समय विश्वामित्रले यिनका 100 पुत्र मारिदिए। असम रामा भएका कारणले यिनी विश्वामित्रका सबै व्यङ्ग्य सहिराख्थे। कुनै समय यिनले विश्वामित्रका यातनाबाट थाकेर आत्महत्या समेत गर्न खोजेका थिए, तर अन्ततः गर्न सकेनन्। यिनी एकपटक पर्वतबाट घाम फाले, तर जुन चट्टानमा खसे त्यो चट्टान रुईको गद्दा जस्तो भयो र यिनी त्यहीँ पनि बाँचे। यिनी फेरि सन्दमा हात हाले सुप्रसिद्ध नक्षत्रका अरुन्धतीका पिता पनि पति पनि हुन्। Okay. वशिष्ठको यहाँ पराशर मुनिको छ।
यी वशिष्ठ ऋषिका नाति महर्षिका Loudly. यी वशिष्ठ ऋषिका नाति महर्षि शक्तिका छोरा र व्यासदेवका पिता हुन्। इनकी आमाको नाम अत्रि थियो। यिनी जन्मदा इनकी आमाको उमेर 12 वर्षको थियो। इनले आमाको गर्भमा छँदै वेदको ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। उनका पितालाई कर्मस्पाद नामका असुरले मारिदिएको थियो। त्यसको प्रतिशोध लिनका लागि उनी सम्पूर्ण संसारलाई नष्ट गर्न उद्यत बनेका थिए। तर उनका पिता महावशिष्ठले उनलाई त्यसो गर्नबाट रोकिदिएका थिए। अनि उनले फेरि राक्षसको वधको लागि यज्ञ गर्न खोजे। त्यसलाई पनि महर्षि उलच्छले थिए। सत्यवतीप्रति आसक्त हुँदा उनीबाट व्यासदेवको जन्म भयो। ती सत्यवतीपछि महाराज शन्तनुकी पत्नी भइन्। पराशरले आशीर्वादले गर्दा सत्यवती कौशीसम्म सुगन्धवती बनेकी थिइन्। पराशर भीष्मको मृत्यु हुँदा उपस्थित थिए। यी महाराज जनकका गुरु थिए र शिवका परम भक्त थिए। यी पराशर अनेक वैदिक शास्त्रहरू तथा समाजशास्त्रीय निर्देशनका जनकवाद ग्रन्थकार हुन्। gādhi-suto अर्थात् विश्वामित्र। विश्वामित्र तपस्या र What's that? gādhi-suto. Vishwamitra. You finished that one? Yeah, parāśaro I finished. Because that's the Devala here in Nepal. Anyone been to Devala? तपाईहरु दमौली पुग्नु भएको छ? Parāśaro Muni's ashram. पराशर मुनिको आश्रम यही छ। And you can see the Vyasadev's cave. त्यहाँ व्यासदेवको गुफा देख्न सक्नुहुन्छ। And Parāśaro Muni, he compiled a sloka which describes the definition of God. र पराशर मुनिले एउटा श्लोक निर्माण गर्नुभएको थियो जसले भगवानको परिभाषा दिन्छ। Who knows that verse? कसलाई थाहा छ त्यो श्लोक? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य Apart from you. के छ गोविन्दको? We know you know everything. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भागयति। Yeah. What does that mean? यसको अर्थ के हो? Don't be a mouse. Use the यसको mind. अर्थ के हो? यस श्लोकको अर्थ Does that mean Prabhupada Kripa? Where is he? प्रभुका कृपा प्रभु यसको अर्थ के होला? Huh? Pushpanjali, where's she? पुष्पाञ्जली माताजी खै? Yeah? She's there. You're his better half. You can speak. तपाईँ चाहिँ उहाँको अर्धाङ्गिनी हो। What does that sloka mean? श्लोकको अर्थ तपाईँले भनिदिनु पर्यो। Aishwarya samagrasya, viryasya yashashasya, jnana vairagyasya chaiva, sanam bhagam itingana. It's been very important verse. Prabhupada quotes many times. र यो धेरै महत्त्वपूर्ण श्लोक हो। प्रभुपादले यसलाई धेरै पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। Somebody asks you, who is God? What is God? And you can quote this. र कसैले भगवान को हो, भगवान के हो भनेर सोध्दा तपाईँले यो श्लोक भन्न सक्नुहुन्छ। Pushpanjali. What does it mean? You don't know. At least you're honest. At least you're honest. कम से कम तपाईँ ईमानदार हुनुहुँदो रहेछ है। Surely you must know that you've heard many times. तपाईँले धेरै पटक सुन्नुभएको छ, यो तपाईँहरूले जान्नै पर्छ। Let's ask the great sage. One of the great sages in this room. र यो रुममा महान मुनिहरूबाट तपाईँले यो सिक्नुपर्छ। Mom, turn it down. It's like this. So, Sankirtan Seva. What does it mean? He's one of the great sages in this room. Those who have power, full of knowledge, full of It means those who. It means those who. त्यो उहाँ ती भनेको को हो भन्दा भन्दैन। Krishna. One, Sanam Bhagamatingana. These 6 opulences, one who possesses these 6 opulences. र
जसले यी 6 वटा ऐश्वर्यहरूले अरूले युक्त हुन्छ Aishwarya is all wealth, all power, all power. सबै शक्ति सम्पूर्ण शक्ति Is that Pushpanjali? Huh? Beauty. सबै किसिम सबै सुन्दरता Aishwarya Samar. Here is Yashasha. Fame also. प्रसिद्धि एकदम प्रख्यात All beauty, एकदम सुन्दर अति सुन्दर knowledge and renunciation. ज्ञान अनि वैराग्य It's very important for us. यो महत्त्वपूर्ण श्लोक हो यो सबै भएको जो व्यक्ति सायकै साथ Parāśaro Muni. पराशर मुनिले यो श्लोक लेख्नुभएको हो You should all learn that sloka तपाईहरु सबैले यो श्लोक सिक्नै पर्छ है because it's from Nepal. तपाईहरु नेपालबाट हो नेक्स्ट Actually, this Bhṛgur Muni, वास्तवमा ती भृगु मुनि जो हुनुहुन्छ he also wrote about how we can find our previous birth in his Bhṛgur Samhita. र उहाँको भृगु संहितामा उहाँले हाम्रो अघिल्लो जुनीको बारेमा के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन Bhagavad Gita सक्नुहुन्छ also teaching the same thing. भागवतमले पनि यही कुराहरू सिकाएको छ Everyone's had a previous birth, even in this life. र हामीहरू सबैको अघिल्लो जुनी हुन्छ यो जीवनमा पनि अघिल्लो Our जुनी body is changing just like clothes. र यो शरीरको परिवर्तन भइरहेको हुन्छ जसरी कपडा फेरिन्छ त्यसरी फेरिरहेको हुन्छ But we're the same. तर हामीहरू फेरिदैनौँ So even in this life we're changing. र यही जुनीमा पनि हामीहरू परिवर्तन भइरहेका छौँ When Prabhupada was in London, जब प्रभुपाद लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो he was talking to a racing car driver, world champion racing car driver. उहाँले विश्वको एकदम राम्रो कार चलाउने रेस गर्ने कार चलाउने ड्राइभरको बारेमा And Prabhupada talked to him for about 1 hour about racing car driving. र उहाँलाई 1 घण्टासम्म त्यो कारलाई स्पिड गतिमा लानेको बारेमा मात्र कुरा गर्नुभयो Actually, Prabhupada used to have an American car, you know that? प्रभुपादसँग पनि एउटा अमेरिकन कार थियो तपाईलाई थाहा छ होला A Buick. त्यो बियर भन्ने So he was also interested in cars. र उहाँ पनि कारमा धेरै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्थ्यो So then after about 1 hour of talking about racing cars, त्यो रेस गर्ने कारको बारेमा 1 घण्टासम्म कुरा गर्नुभएपछि then he started to preach to this racing car driver त्यस पछाडि त्यो कारको चालकलाई उहाँले प्रचार गर्न थाल्नुभयो about how the soul is permanent but the body is changing. र उहाँले कसरी आत्मा चाहिँ स्थायी छ र शरीर परिवर्तन भइरहेछ भनेर बताउनुभयो Death is just forgetting your previous birth. मृत्यु भनेको चाहिँ तपाईको अघिल्लो जुनीको बारेमा बिर्सिनु हो Just forgetting our previous birth, that is death. र हाम्रो अघिल्लो जुनीलाई बिर्सिनु नै मृत्यु हो Prabhupada said it would be very difficult if you could remember your previous birth. र प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो अघिल्लो जुनी जन्मको बारेमा याद राख्न धेरै कठिन हुन्छ You become dysfunctional. त्यो तपाईको दिमागले काम गर्दैन Yeah. You'd have a split personality. Split personality. You'd be two people at once. तपाईको सायद एकजना दुईजनामा एकजना भयो भने चाहिँ त्यो हुन सक्छ होला So Krishna gives forgetfulness. र कृष्णले यो विस्मरण दिनुहुन्छ Mata smritim jnanam apanam cha. If it wasn't for forgetfulness, we couldn't function. र यदि यो किसिमको विस्मरण हुँदैन थियो भने हामीहरूले काम गर्न सक्दैनौँ So we come to this world with a desire to enjoy. र हामी यो संसारमा मौज मस्ती लुट्नको लागि आएका हौँ We have some independence. हामीहरूसँग केही स्वतन्त्रता छ We're not forced to obey God. र हामीहरूलाई भगवानको आज्ञा पालन गर्न जबरजस्ती गरिदैन We're not forced to obey our parents. हाम्रो मातापिताहरूलाई मान्नलाई पनि हामीलाई जबरजस्ती गरिदैन Hands up of those who are disobedient to their parents. कसले आफ्नो आमा बुवाले भने मान्नुहुन्न हात उठाउनुहोस् Be honest, be honest. Hands up those who parents wanted them to become a Hare Krishna.
र तपाईले आत्माले गर्दा कसको बुवाआमाले तपाईहरुलाई हरे कृष्ण बन्न चाहनुहुन्थ्यो? Yeah, some are fortunate. कोही चाहिँ एकदम भाग्यमानी छन्। But Prabhupada also had to be disobedient. र प्रभुपादले पनि अवज्ञा गर्नु परेको थियो। He wrote to his godbrothers, उहाँले आफ्ना गुरुभाइहरूलाई लेख्नुभयो, please help me print my books. कृपया मेरा पुस्तक ग्रन्थहरूलाई प्रकाश गर्न सहयोग गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। Give me sannyas. मलाई सन्यास दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। And he thought Gaudiya Math would help him. र उहाँले सोच्नुभयो गौडी मठले उहाँलाई सहयोग He said, गर्नु। so first of all, you live in the ashram. उहाँहरूले भन्नुभयो पहिला तपाईँ आश्रममा आएर बस्नुहोस्। And when we see that you are obedient to the ashram, जब तपाईँ यो आश्रमको एकदम आज्ञाकारी बनेको देख्छौँ हामीले, and you edit our books, and you can do editing of our books, र तपाईँ हाम्रो ग्रन्थको चाहिँ सम्पादन गर्नुहोस्, त्यस पछाडि अरू बुकहरू गर्नुहोस्, and then we may give you permission to write your own books. र त्यस पछाडि हामी तपाईँलाई आफ्नै पुस्तक लेख्न अनुमति दिन सक्छौँ And होला। then we may give you sannyas. अनि सायद हामी तपाईँलाई सन्यास पनि दिउँला। Was Prabhupada interested? प्रभुपाद त्यसमा इच्छुक हुनुहुन्थ्यो त त्यो गर्नुलाई? No. So these people dead lost. ती मान्छेहरू I have to go alone and do it. र मैले आफैले अब गर्नुपर्छ यो Follow सबै। the order of my Guru Maharaj. किनकि यो मेरो गुरु महाराजको आदेश हो I can't expect much help from my godbrothers. र मेरा गुरुभाइहरूसँग यति धेरै मैले सहायता पाउन सक्दिनँ। So Prabhupada he exercised his independence. र प्रभुपादले आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास You will गर्नुभयो। see all these great sages here in this purport. तपाईहरुले यी महान ऋषिहरूको बारेमा यो तात्पर्यमा देख्नुहुन्छ। The individual living beings. तिनीहरू छुट्टा छुट्टै व्यक्तिहरू हुन्। What's the verse where Krishna says, they're all living beings? सबै जीवहरूको Or बारेमा individuals. कृष्णले के भन्नुहुन्छ? सबै अलग-अलग Who knows व्यक्तिहरू। the verse? यो श्लोक थाहा छ? Huh? सबै जीवहरू अलग-अलग व्यक्ति हुन् भनेर भगवानले 15th भन्नुहुन्छ। chapter, Bhagavad Gita. 15 अध्यायमा भागवत गीतामा त्यो भन्नुभएको छ। Anybody know? Krishna now. कृष्ण प्रभु Not you. Oh, Krishna now. You don't know? Important verse. Mataji's. Can you defeat these hunks over here? These are hunks. Any of you can defeat them? They don't know this verse. You're not a Mataji. Who's a Palitini? Palitini. पण्डित होइन पण्डितिनीहरूले Huh? I've told you 15th chapter. 15 अध्यायमा Verse number You should love this verse. तपाईले त्यो श्लोकलाई एकदम मन बनाउनुपर्छ। We should love Bhagavad Gita. हामीले भागवत गीतालाई एकदम माया This गर्नुपर्छ। is telling us who we are, what we are. र भागवत गीताले हामी को हौं? Who's told us these things? हामीलाई अरु कसले बताएको कुरा? I went to college, university, school, primary school. Nobody told me who I was. हामी कलेज गयौं, विश्वविद्यालय गयौं, स्कुल, प्राइमरी स्कुल सबैतिर गयौं। कसले कुराले पनि भनेन। I studied biology up to A levels, मैले बायोलोजी ए लेभलसम्म पढेको थिएँ, जीव विज्ञान, physics, chemistry. फिजिक्स, केमिस्ट्री सबै पढेको थिएँ। Nobody could say what I was कसैले पनि म के थिएँ भनेर भन्न सकेन। and what everything was. यी सबै कुराहरू के थियो भनेर Because बताउनु। Bhagavad Gita is giving the big picture. भगवत गीताले एक ठुलो कुरा चित्रण गर्दछ। Bhagavad Gita is analytic. भागवत गीताले विश्लेषण गरेर It analyzes the whole, complete whole. पुरै सारा संसारको विश्लेषण गर्दछ। Modern science is syncretic. मोडर्न साइन्स, आधुनिक विज्ञान चाहिँ सूक्ष्म Modern science adds this fact, fact. सानो कुराको तथ्यलाई थोरै थोरै राखेर धेरै यस्तो मिलाएर अनि पुरै सबैको बारेमा बुझ्न खोज्दछ।
So when we hear from Krishna, then we know the full picture about ourselves. र यदि हामी कृष्णको बारेमा थाहा पाउँछौँ भने हामी आफ्नै बारेमा पुरै कुरा थाहा पाउन सक्दछौँ। Mamayvamso jiva loke, jiva bhuta sanatana, manasasthana indriyani, prakriti kashati. All living beings in this material world, यो संसारका सबै जीवहरू, all the conditioned souls in this material world, यो भौतिक संसारका सबै बद्ध जीवहरू are my eternal fragmental parts and parcels. मेरा नित्य अंशहरू हुन्। They're struggling hard with 6 senses, उनीहरू छवटा इन्द्रियहरूले कठोर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, which include the mind. जसमा मन पनि समावेश हुन्छ। It's called struggle for existence. यसलाई जीवनको सङ्घर्ष जीवनको लागि भनी Birth, death, old age and disease. जन्म मृत्यु जरा व्याधि। So when we go on Sankirtan book distribution, जब हामी सङ्कीर्तनमा ग्रन्थ प्रचारमा जान्छौँ, we should know all these poor people in the streets, र ती सडकका ती सबै दुखी मानिसहरूको बारेमा they're जान्नु। struggling हard with their 6 senses, यिनीहरू आफ्ना छवटा इन्द्रियहरूले कठोर दुःख पाइरहेका छन्, and especially the mind. विशेष गरेर मनबाट। And they're trying to be happy. र उनीहरू खुसी हुन चाहन्छन्। And it's a hopeless struggle. त्यो प्रयास निरर्थक छ, व्यर्थ छ। You cannot overcome birth, death, old age and disease with just the mind. र हाम्रो यो केवल मनबाट हामीले जन्म मृत्यु जरा व्याधिलाई हामीले पार गर्न सक्दैनौँ। So they're poor people, they're suffering people. ती मानिसहरू एकदम दुखी हुन्, तिनीहरू पीडित हुन्। All these good sages we hear here, यी सबै महान ऋषिहरूको बारेमा हामी यहाँ लेख्छौँ। and of course Srila Prabhupada, श्रील प्रभुपाद पनि they're focusing on this one point. उहाँहरू एउटा यो कुरामा फोकस गर्नुहुन्छ। Krishna Govinda, you know this. What did King Janak ask Vishwamitra Muni when he came to... केशव गोविन्द प्रभुलाई थाहा होला, राजा जनकले विश्वामित्रलाई What did a king... सोध्नुभएको थियो। When a great sage came to a king, what would a king say to the great sage? जब महान ऋषिहरू राजाकोमा आउँथे, राजाले ऋषिलाई के भन्ने गर्दथे? Prabhupada talked about it. What would a king say to a great sage? राजाले महान ऋषिहरूलाई के भन्नुहुन्थ्यो? This all property to you. Huh? This all property belongs to you. I will submit. No. Politely, you're meeting a great sage. The king is meeting a great sage, respectfully. And what would he ask him? राजाले महान ऋषिहरूलाई भेट्नुहुन्थ्यो र उहाँले विनम्र भएर के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो? I don't know the Sanskrit, but are you victorious in overcoming birth and death? उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ यो जन्म अनि मृत्यु यसलाई पार पाउनको लागि के यसमा सफल हुनुहुन्छ? That's our movement. र यो हाम्रो अभियान हो, Back to Godhead. भगवानको धाम फर्किने। Many, we used to have Back to Godhead magazine. र हामीहरू सबैसँग भगवत दर्शन पत्रिका हुने गर्दथ्यो। We could have in Nepal also Back to Godhead magazine. नेपालीमा पनि हुन सक्थ्यो। Maybe it's not practical, people use the internet more. र सायद यो मानिसहरू इन्टरनेट धेरै चलन भएको त्यति व्यापारिक नदेखि। In the early days we had Back to Godhead, and in the top of the logo, it would say Krishna Surya Samaya and that Godhead. एउटा नारा लेखिएको थियो, त्यहाँ चाहिँ कृष्ण सूर्य समान माया हो अन्धकार भनेर लेखिएको थियो। Where there is God, there can be no darkness. जहाँ भगवान छ त्यहाँ अन्धकार हुँदैन। Krishna is like the sun. कृष्ण भगवान सूर्य जस्तो हुनुहुन्छ। Maya is like darkness. माया अन्धकार जस्तो। So when we forget that we are spirit soul, we're in darkness. र जब हामी आत्मा हौँ भनेर बिर्सिन्छौँ, तब हामी अन्धकारमा छौँ। We think I'm American, I'm British, I'm female, I'm male. र हामीहरू म अमेरिकन, म कता कताको मान्छे, म महिला, म पुरुष भनेर यसरी भन्न And then we have to struggle. Prakriti, Stani, Kashati.
but to struggle with birth, death, old age, and disease. र हामीहरू जन्म मृत्यु जरा अनि व्याधिबाट चाहिँ यसरी सङ्घर्ष गरिरहेका So all these great sages listed here, यी सबै ऋषिहरू जो यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ they know the real problems of life. उहाँहरूले जीवनको वास्तवमा समस्या के हो भनेर Janma, mrityu, jara, vyadhi, dukkha, dosha, anujasa. They know this is the real problem of life. Birth, old age, disease, and death. र यो जन्म मृत्यु अनि बुढौली हुने अनि रोग व्याधि लाग्ने यो सबैको यो चाहिँ जीवनको वास्तविक समस्या हो। That's why ISKCON is it's a difficult movement for people to understand. र त्यसै कारणले गर्दा मानिसहरूलाई इस्कॉन को यो अभियान चाहिँ बुझ्नलाई गाह्रो Who wants to solve these problems? यो समस्यालाई कसले समाधान Everyone's trying to go to America and get a good job or do this or do this is called prayas. They're thinking about immediate self-interest. र सबैजनाहरू अमेरिका यताउता जान खोज्छन् आफ्नो राम्रो जीवन चलाउन खोज्छन् How can I get a good husband? सायद म राम्रो श्रीमान पाउन सकौँला How can I get my throat back? मेरो यो घाँटीदेखि कसरी निको पारौँला त्यस्तै We forget the ultimate problem. तर हामीले जीवनको अन्तिम समस्याको बारेमा बिर्सन्छौँ Yat shrestha Chaitudapana bhajanam Bhava mahadavagninivapanam Shreya kairava chandrika vicharanam vijabadu vijivan. Shreya means the ultimate blossoming lotus of good fortune for human society. श्रेय भनेको मानव समाजको लागि जुन अन्तिम जो पक्रेर आउने कमल पुष्प भनेर चाहिँ बताइएको छ Just like our book distribution, जस्तै संकीर्तन पुस्तक प्रचार जस्तै people will talk all nonsense. मानिसहरूले चाहिए नचाहिए प्रयोग गर्दछन् We don't listen to them. हामी तिनीहरूलाई सुन्दैनौँ We know they're stupid, हामीलाई थाहा छ तिनीहरू अलिकति मूर्ख छन् भनेर बुझ्छौँ like the children. सानो बच्चाहरू थियो जस्तो Some or other, we get them to take a book जसरी तसरी हामी उहाँहरूलाई पुस्तक दिने प्रयास गर्छौँ because we know it's ultimate good for them. र किनकि हामीहरूलाई थाहा छ यसले तिनीहरूलाई वास्तवमा धेरै फाइदा गर्छ To get a Prabhupada's book भगवानको पुस्तक पाउनु चाहिँ राम्रो हो उहाँ is the best thing they could have in their whole life. र तिनीहरूले पुरै जीवनभरिमा पाउने राम्रो भन्दा पनि राम्रो कुरा यही मात्र हो Yes, it's given us. र यो जुन प्रभुपादले हामीलाई जुन ज्ञान दिनुभएको छ It's available to them, र यो उनीहरूले पाउँदछन् even if it's a small book. सानै बुक भए पनि केही छैन Just like if you take one leaf of a tree, यो रुखलाई छोडे जस्तै भयो when you're in touch with Prabhupada's disciplic succession. पुरै वास्तविक यथार्थसँग आउनुले I couldn't questions, please. That the word bhagavān can be used for Krishna only because he has 6 outlets. But how come in the shloka there is bhagavān, nāradaś, Nārada is also called bhagavān? Translate question. र हामीहरूले अहिले जुन समाजमा सुन्यौँ भगवान भन्ने शब्द केवल कृष्ण भगवानलाई मात्र भनिन्छ तर यहाँ कहीँ चाहिँ श्लोकहरूमा भगवान नारद पनि भनिएको छ किन त्यस्तो भनियो नारदले भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो Because Krishna also says in the Bhagavad Gita of sages I am Narada. भगवान कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ ऋषि मुनिहरूमा म नारद हुँ So sometimes Bhagavan is also used for personalities like Narada and Shiva, very great personalities. अहिले चाहिँ भगवान भन्ने शब्द नारायण अथवा शिवलाई पनि भनिन्छ उहाँहरू ठुला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ Generally, Bhagavan means one who possesses 6 opulence. साधारणतया भगवान भनेको त्यो व्यक्ति हो जसमा यी 6 वटा ऐश्वर्यहरू छन् If you say Bhagavan Mahavishnu Swami, यदि तपाईहरुले भगवान महाविष्णु स्वामी भन्न थाल्नुभयो भने I'll have to run 5 fast. मैले यहाँ तुरुन्त दौडेर भाग्नुपर्छ Take the next bus to Dharan. धरानको बस समातेर भागिहाल्छु म I think what's happened, who's preaching around here? यो कसले प्रचार गर्दैछ यस्तो भनेर चाहिँ मैले भन्नुपर्छ Because the Mayavadis, they also call each other Bhagavan.
र जुन मायावादी दार्शनिकहरू छन् तिनीहरूले गर्दा आत्मालाई भगवान भनिन्छ। If you go to Varanasi, there's so many Mayavadi sannyasis. र वाराणसीतिर जानुभयो भने त्यहाँ धेरै यस्ता मायावादी सन्यासीहरू छन्। Om Namo Narayanaya. They address themselves as Narayan. र एउटाले अर्कालाई नारायण भनेर सम्बोधन गर्दछ। But then this Narayan is, all these Narayans are struggling to get a future parties. ती सबै नारायणहरूलाई अलिकति रोटी पाउनको लागि धेरै कठिन परिश्रम गर्नुपर्छ। And we struggle to get to parties, हामी त्यो अलिकति रोटी पाउनलाई कस्तो दुःख गर्छौँ। but we don't think we're Narayan. र हामीहरू नारायण भनेर सोच्छौँ। We are angshas of Narayan. हामी नारायणका अंश हौँ। So that's why this is so important verse. र त्यसैले यो श्लोक धेरै महत्त्वपूर्ण श्लोक हो। There's the practical example Prabhupada gives. यहाँ प्रभुपादले राम्रो उदाहरण दिनुहुन्छ Where Lord Chaitanya gives. जुन चैतन्य महाप्रभुले दिनुहुन्छ। Jiva Swarupa Hoy Krishna Nityadas. The soul is the eternal servant of Krishna. र आत्मा भगवान कृष्णको नित्य अंश हो। Krishna Tastasta Shakti Veda Veda Prakash. We are the marginal energy of the Lord. र हामी भगवानको तटस्थ शक्तिहरू हौँ। We're simultaneously one and different. र हामीहरू भगवानसँग एक हौँ र अलग पनि हौँ। So, Pushpanjali, you're the wife of a Brahmin. तपाईँ ब्राह्मणको पत्नी हो गौतमजी भन्नुहोस्। So how would you explain that we are simultaneously one and different at the same time? र हामी भगवानसँग एक र एकै समय हामी अलग पनि हौँ भनेर कसरी तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ होला भन्नुहोस्। We are similar in the quality with but we are different in quantity. Yes. उहाँले Good. राम्रो भन्नुभयो हामीले हामी भगवानसँग को गुणमा एक छौँ र परिमाणमा चाहिँ कम छौँ। This is such an important thing for us to understand. र यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। This explains everything actually. र यसले धेरै कुरा बताउँछ। People are very confused about who they are, what is God. र मानिसहरू तिनीहरू को हुन् भगवान को हो भन्ने कुरामा धेरै कन्फ्युज भएका छन्। With this chanting Hare Krishna, हरे कृष्णको जप गरेर it cleanses this forgetfulness. र यो विस्मरणलाई सफा गरिदिन्छ। Chaitya Marjana cleanses the mirror of the heart, mirror of the mind. र यसले हृदयको ऐना अथवा मनको ऐनालाई सफा गरिदिन्छ। And that's why it extinguishes the repetition of birth and death. र यसरी नै यो जन्म र मृत्युको जुन चक्र छ त्यसलाई रोकिदिन्छ। So we should never forget that we're doing the most important welfare work for humanity. र हामीहरूले यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन कि हामीहरूले मानव समाजको लागि अति उत्तम समाज सेवा गरिरहेका छौँ। Everyone's very busy to help society. सबै मानिसहरू समाजलाई सेवा गर्नको लागि धेरै व्यस्त छन्। But they're making fools of themselves तिनीहरूले आफैलाई मूर्ख बनाइरहेका छन्। because they can't overcome birth and death. किनकि उहाँहरूले जन्म मृत्युलाई पार गर्न सक्नुहुन्न। The Sankirtan movement, because we have this Maha Mantra. र यो हाम्रो संकीर्तन अभियान हो हामीहरूसँग महामन्त्र छ। Rupesh Bhagavad was talking about mantras yesterday. रूपेश्वर गौर प्रभुले हिजो मन्त्रको बारेमा बताउनु। And I was thinking about it. र मैले यसको बारेमा सोचिरहेको थिएँ। We also have this mantra. हामीहरूसँग पनि मन्त्र छ। Mantra means to deliver the mind. मन्त्र भनेको मनलाई मुक्ति बनाउनु। This is no ordinary mantra. र यो साधारण मन्त्र होइन। Lord Muni asked Lord Brahma, नारद मुनिले ब्रह्माजीलाई सोध्नुभयो what is the most beneficial mantra for this age of Kali? र यो कलियुगको लागि उत्तम र फाइदा गर्ने मन्त्र के हो? And Lord Brahma said, ब्रह्माजीले भन्नुभयो Iti Shodakasam Nam Nam, Kali Kalmasanasana, Nata Parāśaro Paya Save Veda Tradition. This 16 words can destroy all the evils of this age of Kali.
ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ यो 16वटा शब्दले कलियुगको सबै नराम्रा कुराहरूलाई विनाश गरिदिन्छ। So Prabhupada has given us this Maha Mantra. प्रभुपादले यो महामन्त्र दिनुभएको It's called छ। Tarak Brahmanam, the great mantra for deliverance. यसलाई तारक ब्रह्मनाम अर्थात् मुक्तिको लागि महान There's no mantra. You know, Sarva Veda should just, we cannot find any mantra in any scripture of the world as powerful as this. र हामी संसारका कहीँ पनि यति शक्तिशाली मन्त्र कहीँ केहीमा पाउँदैन। Because this can liberate the soul from birth and death. किनकि यसले आत्मालाई जन्म र मृत्युको सागरबाट पार गराइदिन्छ। So we should just depend on this Maha Mantra. हामीहरू यो महामन्त्रमा निर्भर गर्नुपर्छ। And just think how fortunate we are to have met a sage like Srila Prabhupada. र हामीहरूले यो विचार गर्नुपर्छ कि हामीहरू श्रील प्रभुपाद जस्तो महान आचार्यलाई भेट्दा कति भाग्यवान छौँ। Srila Prabhupada ki. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। श्री श्रीमद महाविष्णु स्वामी महाराज की Keshav Acharya Prabhu ki. कृष्ण प्रभुपाद सिंह। कृष्ण प्रभुपाद सिंह। No. Krishnanam Prabhu ki. No, I'm praising you. Your translation.